Hello students. So myself Dr. Maria. I am an assistant professor from Department of Pharmacology in Jubilee Mission Medical College and Research Institute. First of all, let me thank the college management and the PG Department of Finance and the organizing team for giving me an opportunity to talk about cleanliness to you. So basically we'll be talking about personal hygiene and the importance of cleanliness. What are some good hygiene practices that we are using or should use? And what is the importance of cleanliness in maintaining a good health? So what is meant by a good health, or what is meant by health? As WHO defines it, it's a state of complete physical, mental, and social well being, and not just merely absence of disease. Okay, so for a sound mind, body, and soul, cleanliness is very, very important. So, what comes under cleanliness? Basically, it is a way of living a happy and healthy life. So, it includes your personal hygiene plus your environmental hygiene. So first of all, anything should start with ourselves, right? So what is basically personal hygiene? Personal hygiene is how we take care of ourselves. That is right from your brushing your teeth to combing your hair, taking bath daily. All this comes under personal hygiene. So here we'll be highlighting few things which are important in today's COVID times. And as the college is reopening, it's very important that you uh, take precautions in these areas. And as you all have heard, hand hygiene is the most important thing which I want to stress about. You've all heard about hand hygiene n number of times, but still I'm repeating because it is the most effective way to prevent infectious disease. So a good hand wash, it is not using any particular antibacterial soap, just a regular soap and water is enough, but it's a process that helps in removing the germs. So, thorough hand washing with plain soap and water for about 20 seconds is the most effective way to reduce the spread of infection. So, even though the germs are small, it can be scary as we have already experienced in this pandemic time. So, you should use a hand sanitizer, or you should wash your hands, especially when the college reopens, just before you enter your class and before the first thing you should do when you go back to your home, before you interact with your father, mother, or any other, you should do a good hand wash and all other things which you are all aware of before eating, drinking, after using washroom, after sneezing or coughing, and when moving between different learning environments. It is important that you use a hand sanitizer, or you should wash your hands. Okay, hand sanitizer, if you're using, it should be an alcohol based hand sanitizer that contains at least 60% of alcohol. So, how should you wash hands? As I said earlier, it is a process which is more important. You should have a thorough hand wash taking 20 seconds. So you take a little bit of, you wet your hands, you take a little bit of soap in your hands, and then lather it. So make sure you cover you lather it between your hands, and then cover the back of your palms, and make sure you clean in between your fingers. That is one area that we tend to miss out when we are doing a hand wash. And then you scrub your fingernails in between the palms, so that the area just beneath your fingernails are covered. And then don't forget your thumbs as well as your inside of your palms. Okay, so this you should do it for about 20 seconds. That is, if you are teaching kids, we say you can sing the happy birthday song twice. Okay, and then after a proper lather or scrub, you can rinse it under clean water for 10 seconds and then dry. So this is about a proper hand wash. So next important thing is you maintain a respiratory hygiene. So basically, if you're coughing or sneezing, use a handkerchief or a tissue paper and make sure you cover your nose as well as your mouth. In case you're not having a hanky or a tissue paper, make sure you sneeze into your elbows, onto your sleeves, keeping your elbows like this, and make sure you dispose the tissue paper in a dustbin and wash your hands after that. So that is about respiratory hygiene. And just a word about
mask and physical distancing. You know, in COVID times, we say you practice SMS. What is SMS? Soap, mask, and social distancing. So we've talked about soap and hand washing, and then about physical distancing and mask. So you minimize close face-to-face interactions. Try to maintain 1 to 2 meter distances between individuals and avoid physical contact, and you incorporate more of an individual activities than group activities, and do not share food, drinks, pen or other personal items, and most importantly do not share your mask. Okay. And how to wear a mask? You are all knowing how to wear a mask, but often we do not wear it correctly. That's why again the slide is there. Make sure you wear a mask that is fitting without leaving any gap. So one thing which you can do is you can tie a knot here, the end, and then put it around your earlobe so that it fits correctly. And the reason recommendation is you wear a cloth mask over a surgical mask. So ideally you wear a triple layer surgical mask, and over that you wear a cloth mask to make it more fitting. Okay, and make sure you secure the metal bridge over the nose. And how can you check whether the mask is correctly fitting? You just blow air and see whether there is any air leak through the edges of your mask or under your eyes. That's how you check. If you're wearing an N95 mask, then no need to wear a cloth mask again over it. Okay, if you're wearing a surgical mask, it is advisable you wear a cloth mask over that. Okay, and some of the don'ts, you all know, don't wear it in the neck or forehead or just only on the nose. More importantly, some people I've seen, they just remove their mask while they're talking, which is an absolute nonsense thing to do. So all these, and whenever the mask is moist or damp, please change the mask. And if you're using a cloth mask, please wash it daily in clean, hot water, dry it and then use it. Okay. So if there is any tear and all, please don't use it. And more importantly, in whether be it COVID or any infectious disease, it is very important that you eat a very healthy food or balanced diet. So what is meant by a balanced diet? Why I'm stressing this again? Because uh, sometimes we cannot help. We might contract COVID or any infectious disease, but it is in our control the way our body can fight against these infections. For that, we need to prepare our body. And how can we prepare our body? By enhancing its immunity. And how does the body gets its immunity? By having or eating a good, healthy, balanced diet. So almost 90% of us doesn't know what is meant by this balanced diet, and those who are knowing find it difficult to practice. So basically, if you imagine it like a plate, more than half the portion of your plate should be consisting of vegetables and fruits. അപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കക്കരിക്ക, ക്യാരറ്റ്, തക്കാളി, വെണ്ടക്കായ, വഴുതനങ്ങ, കയ്പക്കായ, അങ്ങനെ വാഴപ്പിണ്ടി, അങ്ങനെ എല്ലാം നാരുള്ള പച്ചക്കറികളെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് അവർ പ്ലേറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്. പിന്നെയുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സോട്ടിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട. വട്ട് എവർ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ, യു ടേക്ക് 1 ഫ്രൂട്ട് വിത്ത് ഈച്ച് മീൽ. 3 മീലിനും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡിയലി പറയാം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഹോൾ ഫ്രൂട്ട്സ്. നമ്മൾ ചിലവരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കുക. ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് മിൽക്ക് ഓർ ഷുഗർ. Otherwise, it is always better to take whole fruits as such. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ more than half should be of vegetables and fruits. Okay. പിന്നെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ they get this proteins from pulses. പയറ്, പരിപ്പ്, സോയ, അങ്ങനത്തെ പൾസസ് എന്നാണ് പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടുക. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇറച്ചി, മീൻ, മുട്ട, ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുക. അതും ഫ്രൈ ചെയ്തതല്ല,
കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിഫറബിൾ. ഓക്കെ, സോ 1/4 പ്രോട്ടീൻസും ഓൺലി 1/4 മാത്രമേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീരിയൽസ്, അതായത് ഇപ്പം റൈസ് മാത്രമല്ല, റൈസ്, വീറ്റ്, ഓട്സ്, കോൺ, അതെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡിൽ വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കിട്ടുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പൊട്ടാറ്റോ, ടാപ്പിയോക്ക, ചേമ്പ്, ചേന, അതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം മാത്രമേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു സപ്ലൈ ഫോർ യുവർ എനർജി നീഡ്സ്. ഒരു മാനുവൽ ലേബർ ആണെങ്കിൽ they may need to take more amount of this carbohydrates. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ മേജർ ചങ്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് carbohydrates and we take a very little amount of vegetables, that too in the form of curry. അങ്ങനെയല്ല, ആ സിസ്റ്റം മാറ്റണം. അതായത് പച്ചക്കറികളും ആയിരിക്കണം മെയിൻ major chunk, and fruits also should also be a part of your regular diet. And it is very important that you practice healthy eating habits. ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരിക എന്താ, നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും, അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഫില്ലാക്കും, അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ വെരി റോങ് ഐഡിയ. യു ഷുഡ് നെവർ സ്കിപ്പ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. പ്രോപ്പർ മീൽസ് തന്നെ 3 times റെഗുലർ ടൈമിങ്സിൽ കഴിക്കണം. സ്നാക്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഷുഗർ, സോൾട്ട് ആൻഡ് ഫാറ്റ്. മൂന്നും നമുക്ക് നല്ലതല്ല, അല്ലേ? അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇൻക്ലൂഡ് മോർ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ്, ആൻഡ് യു ഷുഡ് practice a healthy eating habit because it's a habit, അല്ലേ? നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. So it is seen that if you practice a healthy eating habit, that can reduce many chronic diseases like obesity, cardiovascular disease, hypertension, even many cancer diseases have a dietary component in them. So it is important that we maintain a healthy eating habit plus physical activity. Physical activity ആണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്, ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് we take snacks. ഒരു 5 തൊട്ട് 10 കിലോ വരെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി, ഇപ്പൊ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, we don't have enough vitamins, vitamin B12, folic acid, vitamin C, zinc, അല്ലെങ്കിൽ vitamin D യുടെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് it goes into a severe level. കോവിഡ് മാത്രമല്ല, ഏത് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 5 ദിവസമെങ്കിലും 30 minutes aerobic exercise is important. Okay, like brisk walking or cycling, any aerobic exercise would do. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ആണ്. നമ്മൾ പലരും വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നമുക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് വരുന്നത്. അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പോലെ തന്നെ ഒരു മേജർ ചങ്ക് ഷുഡ് ബി വാട്ടർ. നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി 2.5 liters ഓഫ് വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു 1500 liters ഓഫ് യൂറിൻ ഡെയിലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് വരണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 glass of water you should take with each meal, and you should consume water in between. ആ വാട്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് you can take boiled and cool water അല്ലെങ്കിൽ room temperature ഉള്ള water. നമ്മൾ ice cold water prefer ചെയ്യുന്നില്ല because ഈ cold environment is good for the virus growth. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ice cold water prefer ചെയ്യാത്തത്. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, whole fruits are always better. Fruit juices we don't prefer, and especially carbonated drinks please avoid because they are nothing but sugar in it, no other nutritive value. Okay, so and especially when the college reopens and all, it is very important, if you're feeling sick, any mild symptoms also, please stay home. Okay, so that is about some of the important things about personal hygiene which I would like you to stress or give importance when you're coming back to college or even otherwise. Now what about environmental hygiene? Environmental hygiene is a whole lot of things where starting from healthy housing to proper water management, proper waste management, both solid waste and liquid waste, proper food hygiene and food handling practices. So all this comes under environmental hygiene. So as an individual, what can you do to keep your surroundings clean? Okay, so it is a cause for many vector-borne diseases, many food-borne diseases. So vector-borne disease ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡെങ്കു, മലേറിയ and all is on the rise.
So what can you do to reduce or decrease the transmission of dengue virus? So dengue was spread by Aedes mosquito ആണ്. അപ്പോൾ Aedes mosquitoന്റെ breeding grounds നമ്മൾ destroy ചെയ്യുക. എന്താണ് breeding grounds? Stagnant water. Wherever there is stagnant water, you remove it. ഇപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ചിരട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും കമത്തിയിടുക. അതിൽ വെള്ളം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആവാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. ഓൾസോ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ടാർപോളയിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴുക്കിക്കളയുക. നമ്മുടെ ഗട്ടറിൽ ഇലയൊക്കെ വീണിട്ട് തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ once a month you clean it. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെടികൾ, വീട്ടിലെ ചെടികളിൽ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്ന ചെടികളാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വെള്ളം മാറ്റുക. So these are small steps which we can take to keep our surroundings clean and thereby making ourselves healthy. Okay. ഇനി ഒരുപാട് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസീസ് ആണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി. നമുക്കത് ഈ കണ്ടാമിനേറ്റ്, നമുക്ക് റോഡൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഏജന്റ് ദാറ്റ് കോസസ് എ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസിന്റെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് യൂറിൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ത്രൂ ദ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ. മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ്, വായ, അങ്ങനത്തെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിന്റെ പ്രൊഫലാക്റ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അടക്കം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെള്ളം വഴി വരുന്ന കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഇതൊക്കെ ഫീക്കോ ഓറൽ റൂട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ വാട്ടർ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഹൈജീൻ. ഫുഡ് ഹൈജീൻ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. സോ നെവർ യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ബൈറ്റ് മാർക്സ്. ബൈറ്റ് മാർക്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോഴും തറോ വാഷിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പീൽ ആൻഡ് കൺസ്യൂം. പീൽ ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വൈസ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കവർ യുവർ ഫുഡ്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടൈഫോയിഡ് അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് അതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫീക്കോ ഓറൽ റൂട്ട് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ഗുഡ് ഫുഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഹൈജീൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് പ്രിഫർ ടേക്കിംഗ് ഹോം കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് റാദർ ദാൻ ഈറ്റിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്. കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ആയിരിക്കണം, ഹോം ബേസ്ഡ് ഫുഡുമാണ് പ്രിഫറബിൾ ആൻഡ് സേഫ്. ആൻഡ് ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ്, ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് 3 R's. R's എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് റെഡ്യൂസ്, നമ്മൾ എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യുക, റെഡ്യൂസ് കൺസംഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഡെലിവറി കിട്ടുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. വാട്ട് എവർ വി ക്യാൻ റീസൈക്കിൾ ആൻഡ് റീയൂസ്, ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു റീയൂസ് ഇറ്റ്. And cleaning and disinfection of frequently touched surfaces is very important. ഇത് പറയുമ്പം നമ്മൾ ചില ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒബ്സസ്ഡ് ആവരുത്. അതായത് എല്ലാ സൈഡിലും സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന ചിലവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണ്ട. ഫ്രീക്വന്റ്ലി ഇപ്പം കോളേജ് പെർമിറ്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഡു ഇറ്റ്, ജനറൽ ക്ലീനിങ് യു ഡു ഇറ്റ് വൺസ് എ ഡേ. ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി എക്സ്പോഷർ വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ യു ക്ലീൻ ഇറ്റ് മോർ ഫ്രീക്വന്റ്ലി. Now this is just to show you 2 pictures which you can see here. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ തന്നെ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ geography wise it is same almost, but what is the difference and who made the difference is actually the question. It's actually the people who have made a difference in both the places. അല്ലേ? ഇതിൽ ഏത് പിക്ചർ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരുന്നത്? നമ്മളിപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ മലേഷ്യ വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അല്ലേ? And then the first thing that strikes us is the cleanliness that we see there. And this cleanliness is maintained by the people who are living there. നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തു പോയാലും നമ്മൾ തുപ്പില്ല പുറത്ത്, കാരണം because we know spitting is a criminal offense there. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പോൾ it is important that we maintain a clean surrounding, and ഈ clean surroundings gives a positive well-being or a positive energy to us അല്ലേ? So cleanliness is not only for our body, but it is important for our mental well-being also. നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രഗ് ട്രയൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ there is something known as placebo control trials. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we do is this one group will be getting this new drug, other group will be getting a placebo. Placebo എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡമ്മി ഡ്രഗ് ആണ്. It is similar in say shape, size and even smell.
to that of the active drug. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് അറിയില്ല അയാൾ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ആണോ പ്ലാസിബോ ആണോ കഴിക്കുന്നതെന്ന്. ഇൻഫോം കൺസെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഗ്യാദർ എവിഡൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാസിബോ എടുത്തിട്ടുള്ള റൂട്ടീൻ സപ്പോർട്ടീവ് കെയർസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഈ പ്ലാസിബോ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനും we see so many beneficial effects because of the psychological effect. Just the fact that they think that they are taking a medicine gives them cure or relief to some extent. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചാൻസ് ഇഫക്റ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസിബോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Why I told you about this placebo effect is mind is a wonderful thing. It is very powerful and it is very important that we give good images to our mind. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലീൻ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ റൂം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മെസ്സി ക്ലട്ടർ, യു ഫീൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്. ഒരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അതേസമയം നമ്മളൊരു ക്ലീൻ റൂം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി അറ്റ് മോർ പീസ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോത്ത് ഫോർ യുവർ മൈൻഡ്, for your body as well as soul, that you maintain a clean body and clean surroundings. Okay, and with that, നിങ്ങളുടെ ബ്രോഷറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ കണ്ടെടുക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത്, സാനിറ്റേഷൻ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. So it is very important that you inculcate a culture of cleanliness in you and in your surroundings. It is your responsibility actually to maintain cleanliness for a healthy body, mind and soul. Okay, so make a change in yourself, surroundings and society. Thank you, and once again I thank the college management and the organizing team for giving this opportunity. Have a great day, stay safe and stay healthy. Thank you.